So sa kani nga video, tagaan ta mo og way nga mas maka-remember mo sa trigonometric identities nga pirmi ginagamit sa atong equations. So first, ang common nga sin squared x plus cos squared x equals 1. And then naapod tay tan squared x plus 1 equals sec squared x. And then naapod tay 1 plus cot squared x equals CSC squared x. Now, kaning duha, pwede ra ni di nimo memorizean. Kanila memorize. Now, unsa imong gamiton para makuha ni nga identities? Ingano ni siya. I-copy ni kaning nga expression sin squared x cos squared x equals 1. Now, i-divide og sin squared x ang tanan. Sin squared x divided by sin squared x mahimong 1. Cos squared x divided by sin squared x mahimong plus cotangent na. Cotangent squared x. Nya 1 divided by sin squared x mahimong CSC squared x, which is the same sa kani. Now, kung ato pud i-divide og cos squared x tanan, gikan sa atong first equation, ma-obtain pud na nato ang lain equation dira. So, sin squared x over cos squared x will be tan squared x. Cos squared x over cos squared x mahimong 1 equals 1 over cos squared x mahimong sec squared x. So, don't memorize these separately. Kanila i-memorize then i-divide og sin squared x og cos squared x para makuha nimo imong remaining identities.